Welcome to a world where shootings, kidnappings and gang warfare are just part of the job. We're going on the journey to meet the real deal. Law enforcers who put their lives on the line every day, patrolling the most dangerous beats on the planet. So buckle up, because we're about to roll with the world's toughest cops. Sao Paulo, Brazil. This vast, densely populated metropolis is the biggest city in South America. It's home to 18 million people, where extremes of rich and poor live side by side. In Brazil's economic capital, 20% of the population live in slums or favelas. Such a divide means that robbery, kidnap and urban violence are just a part of normal everyday life. Each year in this one city, there are almost 10 times as many murders as the whole of the UK. To make matters worse, heavily armed criminal organisations are vying for control of the streets. Here, if you're a cop, you're a marked man. It's a war. It's an urban war. Eu acho que o homem sem medo é homem que vive pouco. Se nós tivéssemos sido subjugados, fôssemos reféns e talvez até fôssemos mortos. Volta! Volta, maluco! Você aí, maluco! Brazil is the largest country in Latin America. Its biggest city, Sao Paulo, lies 50 miles from the coast in the southwest of the country. Tackling crime in such a heaving cauldron of people needs more than just a regular police force. This is the Special Operations Group, or GOI. Highly trained and heavily armed, GOI step in when things get too hot for the regular cops. The 26-year-old GOI officer, Rafael Marson, has been part of the unit since he was 19. Sao Paulo is a very dangerous place to be a police officer. It's a war, it's an urban war. And the criminals, they look the police officers and see personal enemies. They have more sophisticated weapons than the police officers. M15, AK-47. In the last 5 years, the Sao Paulo police have seized almost 80,000 illegal firearms. 9 out of 10 murders here involve guns, and with 20 police officers killed every year in the city, the cops can't take any chances. I have a gun 24/7. I sleep with my weapon under my pillow. You can be with your family in a restaurant and you have a robber there. If they find out you're a policeman, they will probably kill you. Every day, GOI patrol the streets, but they were created to carry out specialist operations. Rafael and partner Jerson are called back to the base, where an extortion case is unfolding. A woman has reported that she is being threatened by a criminal gang. They have stolen her car and are now forcing her to pay them money to get the vehicle back. GOI are setting up a sting operation to catch the men. The victim will go along with the gang's demands, but undercover officers will be lying in wait. Our team will be in the surroundings, just waiting for a sign. When she gives us a sign, we just go and try to catch these guys.
probably have a gunfight in a public location. We need to concern about the woman, the victim, that will be dealing with the criminals. After crossing the city, Raphael's unit arrived close to the sting and wait out of sight. But now the gang are stalling on giving the victim a final meeting point. The criminals are calling the victim, but they're saying, okay, wait, we're gonna call in 10 minutes. We're deciding what location we're gonna meet. It's a waiting game for Goy, but that's just part of the job. Then, 2 hours later, as it looks like the operation might come to nothing, the undercover team asked for our support. We don't know exactly what is happening there. Da sua padaria, na próxima direita. Primeira direita da padaria, já tem o pessoal lá como comando. as the cops storm the scene, one of the suspects, the man with the crash helmet, is caught. We captured one of the guys who were in charge of receiving the money. Although the other gang members are nowhere to be seen, it's still a positive result. There is a big chance we can catch the other guys. Once you have the first guy, he can tell us where are the other guys. Crucially, the victim and all the officers have come through the experience unharmed. We didn't have a gunfight, no one wounded. Everybody is going home, and tomorrow we'll have another day. We're with the cops in Sao Paulo, Brazil, where violent crimes such as murder, rape and armed assault are an everyday thing. For the last 5 years, there has been an average of 14 murders a day in Sao Paulo. A quarter of all Brazil's murders happen here, which makes this one of the busiest police departments in the city. Homicide. About to start the night shift is Chief Inspector Jose Eduardo. Eduardo has been hunting killers for 16 years, so he knows all about the dangers of the job. Tenho medo, sempre atento. Só que é um medo que eu controlo. Passo isso aos meus policiais. Tenha medo, mas saiba controlar esse medo numa eventual ação. Eu acho que o homem sem medo é um homem que vive pouco. Vocês estão sem medo agora. Vocês não estão sem medo? Até começarem a atirar na gente, pode ser? Aí nós temos que ficar com medo. Being a detective puts his young children at risk too. Eu tenho receio de um dia meus filhos, eu me encontrar numa situação difícil, num assalto, e meus filhos, por serem crianças, serem inocentes, e criança fala o que vem à mente. Meu pai é um policial, e aí o bandido vai realmente agir diferente. Like most nights in Sao Paulo, it's not long before the call comes. Te recebeu agora no DHPP pela sala de e-mails. A prison guard has been killed on his way home from work. It looks like a simple case of robbery gone wrong.
But experience has taught Eduardo to assume nothing. Por ele ser agente penitenciário, a gente não pode descartar alguma vingança. The first stop is the morgue. The victim initially survived the shooting, but died by the time he reached the hospital. Quantos tiros ele tomou, hein? Tá, 6 tiros. 6 tiros? Nas costas. Eduardo immediately gets to work, questioning the friends and relatives of the victim. Agora você acha que foi assalto, não? Hã? Você acha que foi assalto? Não, eu acho que não foi assalto, não. Pelo que já falei, eu acho que alguém encontrou com ele, né? Ok. Os caras, os presos. Pelo que ele tá saindo direto daí de Guarulhos, ele leva preso direto. Então acho que encontraram com ele ali naquela quebrada e Você tem, e atiraram você tem nele. uma dica de quem foi? Entre nós não vai pro papel. Mediante aqui, o que o irmão falou, disse que o irmão dele conhece, já sabe quem é. The victim's brother was one of the last people to be seen with him, but now he's mysteriously disappeared. Conhece, já sabe quem é. E é estranho o irmão dele não estar aqui. Eu não gosto disso. Esteve com ele no momento antes do crime. Eu quero ver de perto. Acho que alguém aqui é mentiroso. Acho, mas para sobreviver. As pessoas aqui têm medo de falar. With a strong lead and the clock ticking, Eduardo heads off to check the crime scene. This is a city whose recent history witnessed one of the most violent battles between the cops and an organised criminal gang. Primero Comando de Capital, or PCC, are Sao Paulo's most powerful criminal organisation. Originally a prison gang seeking to avenge poor treatment in Sao Paulo's jails, their influence now extends far beyond the prison gates. As well as drug dealing, extortion and murder, the group have led a terror campaign against public officials and the police. In May 2006, Sao Paulo came under siege as the PCC burned public property and prisons erupted in rebellion. In a series of organised attacks, 40 police officers were gunned down in one weekend. Allegations of heavy-handed police response makes the PCC a controversial subject. Some claim they are now under control. For others, the threat still looms over the city. At GOI, the Special Operations Group, they are always preparing for the worst. Rafael Marston and his team are put through their paces every week. Vai pegar o Zeca! In charge is Senior Officer Paulinho Cesar. Bora, bora, é o último! Sim, nós rezamos aqui. Nós pedimos a Santa Maria Mãe de Deus que nos perdoe pelas pessoas que nós vamos matar. Que elas permitam que o tiro do nosso rifle atinja e destrua os corações malditos. E que Deus Nosso Senhor receba essas almas e as mande de volta à terra, para que nós possamos matá-los novamente. Amém. No matter how hard they train, cops in Sao Paulo can never completely remove the risks of the job. Just a week earlier, a GOI officer was killed. É devastador sempre, é muito difícil. Nós somos todos muito unidos, é perder um irmão, literalmente. Rafael Terrar was off duty when he got caught up in a bank robbery.
Brazilian law states that the police are obliged to act against crime 24/7. As he tried to apprehend the robbers, he was shot dead. Esse comprometimento dele fez dele uma referência para nós aqui, de como trabalhar bem. Simplesmente perfeito, um cara que cumpria todas as tarefas que você passasse para ele com simplicidade e com muita eficiência. Terrell's killers are still on the run, but Goy have to put their emotions to one side as the job of policing some of the most dangerous streets on the planet goes on. Tonight they are preparing to make an insursion into one of the city's slums. Sao Paulo has the largest slum population in South America, with its favelas crammed in between the city's high-rise apartment buildings. While many are thriving communities, some are hotbeds of crime and violence. They provide havens for criminals, and gangs are in control, many with PCC links. The favelas are often unpoliceable or simply off limits to the cops. One of these is Charles Colombo, where Goy are heading tonight. It's a very, very dangerous neighborhood. It's the enemy territory. When you do a patrol in a favela, you can always get shot. They're heading in to search known drug dealing locations. The bad guys are in strategic positions, ready to defend and ready to combat. They see any police officer approaching. At night, it's very dangerous. There are a lot of guys buying drugs at this time. Now we turn off the lights because we are approaching to the favela. Looking a little quiet. Quiet streets mean high risk for police. If the drug dealers are active when the cops arrive, local people stay in their homes for fear of getting caught in the crossfire. The team are looking for known drug dealing locations, but the ever-changing maze of unfamiliar alleys make patrolling favelas difficult and dangerous. Muda quase que diariamente. O corredor que está aqui hoje, amanhã não vai estar mais. E o corredor que hoje tem, amanhã não tem saída. Round the next corner, Paulinho thinks he spotted something. Limpo. Essas escadas posicionadas assim, que não dão em lugar nenhum, são as escadas da fuga do tráfico. É sinal que o pessoal do tráfico fica por aqui. They proceed with caution. Limpou comigo. Limpou. Vai. Limpou, vai. On this occasion, they find nothing. It's not safe for the cops to stay in the favela for too long, so they fall back to the patrol cars. Vem! The dealers were probably tipped off about their arrival, but for Paulinho, just having a presence here is a success for the police. É importante que a gente mantenha a presença constante nessas favelas de maior risco. Então, se a gente não vier fazer patrulhas nessas favelas, o crime toma conta. Foi um trabalho muito bom.
It's the end of the night shift for Goy. But Sao Paulo never sleeps, and neither do the police. As dawn breaks, the investigation continues for Chief Inspector Eduardo from Homicide. "5 hours earlier, a prison guard was shot dead in what at first looked like a robbery gone wrong. Aqui onde ele caiu, The crime scene isn't revealing much, but Eduardo has a lead. The victim's brother was one of the last people seen with him. He's now been tracked down, and Eduardo is keen to see what he knows. For his own safety, his identity has been obscured. Eu quero e preciso saber a real agora. Já. Vou contar. Então mandei. Eu quero saber dos caras que fizeram essa papagaiada aí. A ideia é o seguinte, tem um cara que é amigo Do Denis. conhecido dele, que tava com ele lá na hora. Quem é o cara? Esse maluco mora lá na favela. Se não foi ele sabe quem foi, que ele tá junto. The victim was seen leaving a bar with some suspicious characters just before he died. One of them was a local man, Mr. F, who is now missing. Mas o que está mais me chamando a atenção, o que eu acho mais estranho é que se eu estava junto com o Denis e também tomou tiro, junto com outro rapaz que a gente não sabe quem é, onde estão esses baleados? Não tem lugar nenhum, porque tinha muito tiro lá, várias cápsulas. E o Denis tomou 2 tiros, não é isso? Então, cadê o Não está em hospital, isso que está estranho. Mr. F is now the prime suspect. As every minute passes, catching the killer becomes more difficult. They've got to move quickly to track down the suspect, Mr. F. Só ele pode explicar o que aconteceu ontem à noite. A gente está indo na casa da mãe para ver se nós encontramos o Fernando lá. It's urban warfare, and the cops are fighting a daily battle that they patrol one of the toughest beats on the planet. A place that witnesses almost 100 murders a week. This is Brazil. This is Sao Paulo. In a city of 18 million, violent crime is everywhere. Gangs, drugs, casual violence and organised crime ensure that Sao Paulo police are always busy. We're with Homicide. Just 7 hours after last night's murder, Chief Inspector Eduardo is heading to the address of the prime suspect. Chasing a lethal killer is risky enough, but it's not the only danger Eduardo faces around here. É perigoso porque existe muito tráfico de entorpecente, muito traficante. Os traficantes podem achar que nós estamos atrás deles e eles geralmente fazem confronto com a polícia. As they pull up round the corner from the address, Eduardo receives backup from the local police. Polícia. The door is open and Eduardo enters the house. Polícia. Cadê seu marido? Não sei, senhor, desde ontem eu vou pra casa, dormir. It seems only the suspect's wife is at home. A senhora sabe por que eu tô aqui, né? Você vai junto, larga a mão de ser besta que você tem 2 filhos. Cobertando? O que acontece que o senhor tá falando que eu tô Não fica cobertando? Não tô entendendo. O que você tá O que o sabendo? senhor tá achando aqui na minha casa? O que o senhor tá falando? O que você tá sabendo? Eu não
não tô sabendo de nada. Although Mr. F's absence continues to be suspicious, after 20 minutes of questioning, the police are no closer to finding out where he is. It's a frustrating outcome for Eduardo. O que você acha, Arnaldo, que ela tá mentindo? Eu acho que ela tá encobrindo, porque ele não tá aí, que ele não sabe exatamente. Ela não sabe se ele matou, mas que ele... Ela tá assustada, bastante assustada. The vast chaos of the favelas makes catching criminals here almost impossible. Ele pode estar em qualquer barraco daqueles. Qualquer barraco daqueles. É uma agulha num palheiro. É muito difícil. Precisaria ter uma bola de cristal hoje para saber. It's also hard to get the cooperation of local people. As pessoas têm medo. Então não se conta as coisas. Vai contar quem foi para quê? Para morrer? The investigation will go on, but for now, it's the end of a long night for Eduardo and his team. It's not just the civil police who are trying to maintain law and order. This is the military police. The military police don't investigate crime. They're a preventative force, a deterrent to stop people stepping out of line in the first place. These Special Operations Commandos are a rapid reaction unit, trained to operate both in the city and in the jungle. About to start another job is military policeman Lieutenant Jose Gonçalves. Vamos dar tchau pro papai. E ela vai achar que vai sair. Dá um beijo aqui já pra você na foto. Tchau, minha filha. Ó, essa aqui é uma bênção que eu sempre dou, não é hoje não, viu? After 20 years service, Gonçalves keeps a gun by his side at all times. Tchau, papai. É como a gente vestir uma calça pra vir trabalhar de manhã, é eu pegar minha arma, né? And with a new baby daughter, he's never been more aware of the dangers of the job. Com a chegada da bebê, a gente se preocupa muito mais porque agora a minha vida tem um valor muito maior, né? Não existe dia sem perigo, né? Basta que a gente esteja na rua, especialmente fardado, para que a gente possa se tornar um ponto de referência ou um alvo, né? Céu, vamos! Vem, vem. Gonçalves and his men are enacting a new zero-tolerance approach in a nearby favela, known as a saturation operation. The aim is to fill the once lawless streets with a new heavy police presence. This is favela Rio Agua Claro, home to 250,000 people on the southern outskirts of Sao Paulo. Rates of violent crime have become so bad here that the regular police were completely overwhelmed. Just outside the favela, the commandos regroup for a final briefing. Então, ponta 1, ponta 2, tá? Retaguarda 1, retaguarda 2 e nós dois. Fechou? Vou. Agora a gente vai entrar na área de favela, propriamente dito, ok? Na área um pouco mais difícil. Existe um pouco mais de cuidado agora e disciplina.
With 20 cops killed on duty every year in Sao Paulo, they move with caution. But nonetheless, the aim of the operation is to be visible and make their presence felt. A gente procura pessoas foragidas da justiça, qualquer tipo de entorpecente ou armamento. Você trabalha com o quê? O infrator comum, né, que é aquele que depõe as armas e se rende, e aquele que resiste até a morte. O perigo é a gente ser atingido na resistência à prisão, ele atentar contra a gente. Many criminals here would sooner kill a cop or take their chances in a gunfight than get arrested. Going to prison means entering a world of gang violence, terrible conditions and overcrowding. As a result, prison rebellions are common in Sao Paulo. Gonçalves was part of the unit called to quash a rebellion at Franco de Rocha Penitentiary in 2001. The prisoners had barricaded the gates and were savagely beating 3 guards. Fizeram reféns utilizando facas e armados de revólver também. Eles tinham 3 reféns. E a situação foi piorando a partir do momento que balearam o refém. The police had to act fast. They decided to strike from the air. But with just 2 choppers available, only a handful of cops could go in. Not exactly a mission for the faint-hearted. 8 officers stepped up. One of them was Gonçalves. 2 aeronaves com 8 policiais. E para conter a rebelião de vários infratores, né? Eu podia dizer para você que tinham mais de 100 infratores no teto. The cops were armed with rubber bullets in their shotguns. E assim, aonde eles não esperavam, as aeronaves se aproximaram. Se nós tivéssemos sido subjugados, nos reféns e talvez até fôssemos mortos. Realmente é taquicardia, adrenalina. The decision to go in hard and fast paid off as they brought the mob under control. Conseguimos resgatar o refém, mas se nós não tivéssemos chegado a tempo com a aeronave, mais gente poderia ter morrido. São coisas que a gente não vai esquecer jamais. Back downtown is another of Sao Paulo's elite police squads. This is the headquarters of the Department of Investigation's Armed Response Unit, GARA. GARA stands for Group Armed to Repress Robbery and Assault. Agent Valdisa Vieira has been in the unit 7 years. With the Angel Gabriel watching over them, GARA's 200 officers are ready to respond if their support is needed. Ponhamos todas as delegacias do DEIC, lá existem delegacias especializadas contra o crime organizado, entendeu? Então lá tem delegacias contra roubos e furtos, de roubo a bancos, departamento de narcóticos. While they're on call, Vieira and his partner Fernandez patrol the city's crime hotspots. Sempre a arma preparada, sempre a arma na mão, porque se eu deixar ela no coldre guardada, até eu tirar a arma pode não dar tempo de uma reação instantânea, entendeu? Já aconteceu situação de que eu fui que o perigo é iminente, de morrer ou matar alguém. Já fui em várias. The average wage for a cop in Sao Paulo is $300 a week. For many like Vieira, they don't do it for the money. É um sacerdócio. Você tem que fazer aquilo por amor. Então, qualquer salário que seja, poderia ser um absurdo. Se você não gostasse de fazer o trabalho policial, ele seria um péssimo policial, entendeu? Sao Paulo police process over 200,000 violent crimes every year, as well as more than 8,000 drug-related offences. The vast majority of crime happens after dark.
As they patrol a quiet street, Fernandez spots someone running. Olha lá, olha lá, olha lá. Correu? Cadê? Onde que entrou? Isso aí? Costa aí. Levanta o braço, tira a mão, tira a mão. Tira a mão, meu. Vai, vira de costa pra mim. De costa, de costa. Vieira searches his pockets and he finds 2 small packets of cocaine. Não, né? Tem mais alguma coisa? Quantos anos você tem, meu? 15 anos vendendo cocaína aqui na rua. Onde que você pegou? Você vai levar a gente lá agora então, tá bom? Então, The young man has just bought the drugs in a neighboring favela. Como que é o moleque que você viu? Tava tudo escuro, tava de tudo. Você já conhece ele? Now they've got the location, the plan is to go after the dealers. The favelas are a haven for drug dealers and their lucrative trade. These are no-go areas for the cops. Vieira calls for backup. 3 GARA units will work together to cut the dealers off before they can vanish into the favela. E 2 permanecerão cuidando das viaturas, né, na parte externa da favela. Nós vamos fazer uma incursão dentro da favela. Essa favela é uma das mais perigosas que nós temos aqui em São Paulo. Né? Provavelmente a gente encontra alguma resistência lá por parte de traficantes, tá? Então todo cuidado é pouco, muita cautela na hora de entrar nessa favela. O máximo de cuidado, tá? Acabamos de pegar o peixe pequeno, agora vamos pegar o peixe grande. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Brazil is somewhere that conjures up images of bikinis, beaches and football. But for the cops in Sao Paulo, the reality is battling with the gangs of drug dealers, armed with the kind of firepower that you'd usually find on an army. Agent Vieira of the Sao Paulo police has been tipped off about the location of cocaine dealers. With 2 other units, he's heading into one of the city's most notorious favelas. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Porque nós estamos chegando no local. O bairro crítico também, em questão de segurança também, um bairro crítico, bairro de periferia, tá? Então todo cuidado é pouco aqui nesse local. They reach the edge of the favela. Ali, ali. Ah, já tá abordando, tá abordando. Para aí, não entra na frente. Né? Larga, larga! As the first unit try to stop a group of men, some of them make a run for it into the alleyways. Correu um. Lá pra dentro. Pra dentro da favela, lá. Up ahead, the cops think they've found something. Isso é crack. É feito o comércio da droga aqui e estava escondido aqui debaixo das telhas aqui. The dealers have fled, but as they are probably still close by, Vieira and his team spread out to search the area. Cai ali. Ó. Aqui. Around the corner, they think they've spotted some suspects. In the darkness, Vieira calls a signal to make sure they're not police officers. Hup, hup.
With no reply, they move in. Ei, volta, volta, volta! Volta, volta! Volta, maluco! Volta, tem mais alguém aí? Volta, volta! Você aí, maluco! Vem, vem! Vem! Passa na parede. The men are rounded up, along with other suspects, and searched. No drugs are found, but the police check IDs to see if any of them have got previous. Once again, it looks like the favelas have provided the real criminals with an escape route. Aí nenhum deles está sendo procurado pela justiça também. E não encontramos entorpecente e nada. Quer dizer, eles estão limpos, foram liberados, tá tudo bem, tá? Despite the disappointment of the dealers getting away, they've obeyed the #1 rule of policing: go home alive. But it's not always that way. Bom, nesse mesmo local aqui, inclusive nessa mesma entrada que nós entramos agora, que nós fizemos incursão, um outro policial de um outro grupo do Garra, chamado Fabrício, ele veio a óbito aqui, foi baleado por traficantes aqui. Aí morreu aqui nessa favela. Ser baleado aí, entendeu? Então por isso que a gente redobra a atenção, totalmente para que não ocorra nenhum problema como aconteceu com esse colega nosso aí, tá? Só nos encoraja mais a combater o crime. Slowly, the police in Sao Paulo are fighting back. Crime figures have been falling, but there's a long way to go. Back at Goi HQ, it can seem like a never-ending and thankless task for Paulinho Cesar and his men. O cansaço, o estresse afeta você psicologicamente, é desgastante, é bastante agressivo. E se manter bem aqui é o mais difícil. No primeiro ano, no segundo, no quinto, eu achava... Eu gostava muito. Às vezes eu penso hoje que eu gostaria de não andar mais armado, de não precisar, de poder sair com meu filho um dia e arma em casa. Eu gostaria disso. Ah, não, né? Impossível. 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 Infelizmente, impossível. Despite the challenges, retirement isn't an option. Nunca. Nunca. Ser policial para nós é a forma da gente demonstrar para a nossa família o quanto eles são importantes para nós. Dar proteção para as pessoas que a gente ama. É por isso que a gente é policial. Nós acreditamos em servir e proteger. É o que a gente acredita. A gente está aqui para isso.